හරි මම ටක් ගාලා මේ වීඩියෝ එක කරන්න දැම්මේ අපේ මාකටිං වලට අපිට කතා කරන්න තියෙන ටිකක් ස්පෙෂල් පොයින්ට්ස් ටිකක් කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ එක්සෑම් එක ටාගට් කරලා එන්න පුළුවන් පොයින්ට්ස් එහෙම නැත්නම් එන්න පුළුවන් තියරිස් ගැන පොඩ්ඩක් කන්සෙප්ට්ස් ගැන කතා කරන්න තමයි මේක හැදුවේ මම. එතකොට මේකේ පොයින්ට්ස් ටිකක් කතා කරන්න තියෙනවා. මේක අන්තිම දවසේ අපිට පොඩ්ඩක් ફોකස් කරපු පොයින්ට්ස් කියලා තමයි මට දැනගන්න හම්බුනේ. ඉතින් ඒ සඳහා මම පොඩි නෝට් එකක් හදලා ඒක තමයි මේ කරන්න යන්නේ. right. එතකොට අපේ පළවෙනි එක තමයි value chain and value system කියන එක. එතකොට value chain එකක් කියලා ගත්තොත් එහෙම value chain එකෙන් අපි කරන්නේ අපේ මේක ඇවිල්ලා මයිකල් පෝටර් විසින් තමයි මේක සජෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙනවා අපි organization එකක් analyze කරන්න අපි internal environment එක analyze කරන්න use කරන විදි කිහිපයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. නැත්නම් internal environment එක analyze කරන්න තමයි අපි value chain එකක් use කරන්නේ. එතකොට value chain එකේ අපිට තියෙනවා activities දෙකක් අපිට එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන සම්පූර්ණ operations අපිට organization එක ඇතුළේ තියෙන හැම දෙයක්ම අපිට කාණ්ඩ දෙකකට ගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිවෙනි එක තමයි primary activities ඊට පස්සේ support activities. එතකොට primary activities කියලා කියන්නේ මේක කෙලින්ම අපේ product එක ඩිලිවර් කරන්න එහෙම නැත්නම් product එක හදන්න ඒක නැත්නම් ඒක product එකක් වෙන්න පුළුවන් service එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හදන්න හෝ ඒක ඩිලිවර් කරන්න අපිට directly අවශ්‍ය කරන දේවල්. එතකොට අවශ්‍ය කරන activities. එතකොට මේකේ include වෙනවා inbound logistics, operations, outbound logistics ඊට පස්සේ inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales and customer service. එතකොට ඔය ටික තමයි primary activities වලට එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ support activities එනවා. These are the activities that support by the primary activities and help improve efficiency and effectiveness. එතකොට primary activities වලට help කරන්න, ඒවට support කරන්න, ඒ තුලින් ඒවේ improving and මේ තුලින් ඒකේ improve efficiency and effectiveness වෙනවා. එතකොට support activities වලට අයිති වෙන්නේ procurement, technology development, human resource management and firm infrastructure. හරි. එතකොට primary activities වලට තියෙන්නේ inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales and customer service. Support activities වලට එන්නේ procurement, technology development, human resource management and firm infrastructure. හරිද? එතකොට මේ තුලින් අපිට පුළුවන් අපේ organization එකේ ඇතුළේ තියෙන දේවල් වල අපිට identify කරගන්න පුළුවන්, අපේ operations identify කරගන්න පුළුවන්, අපේ values identify කරගන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් අපිට cost reduce කරගන්න පුළුවන් සහ අපේ overall performance එක improve කරන්න පුළුවන්. right. එතකොට ඊට පස්සේ අපි යනවා value system එකක් කියන එකට. Value system is a broader concept that expands the scope of analysis beyond a single company internal activities. එක organization එකක් ඇතුළේ තියෙන activities වලින් අපි පිටතට ගිහිල්ලා අපි මේ organization එකට ළඟම තවත් organizations එහෙම නැත්නම් activities අපි ගැන consider කරන එක තමයි value system එකකින් කරන්නේ. right. එතකොට මේකේ involved in entire industrial market from the suppliers of raw materials to the end customers. එතකොට මේකේ අපි කතා කරන්නේ අපේ raw materials එන තැන ඉඳන් manufacture එක දක්වා සහ ඊට පස්සේ end customer වෙනකම්ම යන process එක ඒ chain එක නැත්නම් ඒ දාමයට තමයි අපි මේ value system එකක් කියලා කියන්නේ. The value system considers how different companies and entities collaborate and interact to deliver product or service to the market. ඒ කියන්නේ එතකොට companies කිහිපයක් ඒව එකතු වෙලා කොහොමද product එකක් market එකට deliver කරන්නේ. right. එතකොට ඉතින් මේ විදිහට තමයි value system and value chain කියන එක ඇති වෙන්නේ. ඒතකොට value system කියන එක මතක තියාගන්න. ඒක ඇවිල්ලා මේ micro environment analysis එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ organization එකට ආසන්නවම operate කරන organizations ගැන අපි consider කරන්න තමයි මේ value system කියන එක අපි propose කරන්නේ. right. ඊට පස්සේ competitive analysis කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි ඊළඟ point එක. එතකොට competitive analysis එකක් කියලා කියන්නේ අපේ competitors ලා එහෙම නැත්නම් අපේ industry එකේ operate කරන වෙනත් substitutes products හදන කට්ටියව analyze කරන එක. right. Critical component of strategic planning and marketing as it provides valuable insights to the competitive landscape, helping companies identify opportunities and threats, make informed decisions and develop effective competitive strategies. ඉතින් මේ තුලින් අපිට opportunities and threats හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ competitive analysis එක ඇයි අපි කරන්නේ? එතකොට පළවෙනි එක අපිට ගන්න පුළුවන් identify competitors. competitors ලව identify කරගන්න එක.
ඊට පස්සේ understanding competitors offerings. මේ competitors ලව identify කරලා ඒගොල්ලෝ දෙන offering එක මොකක්ද කියලා අපි බලනවා. එතකොට ඒ සඳහා අයිති වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ service බලන එක, ඒගොල්ලන්ගේ features මොනවද තියෙන්නේ, pricing and the positioning of the competitor. Then after assessing competitors strength and weaknesses. ඊට පස්සේ අපි competitors ලගේ strength and weaknesses බලමු. As example, their market share, brand reputation, distribution channels, technological capabilities, financial position, and customer loyalty. ඊට පස්සේ analyzing competitors strategies. දැන් එයාලගේ තියෙන strategies මොනවද කියලා අපි බලමු. එතකොට උදාහරණ විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ pricing strategies, marketing and advertising approaches, product differentiation and customer engagement efforts. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න අපේ තව objective එකක් තමයි the competitors target market. So this involves understanding the specific customer segments targeted by each competitor and how they cater those customers' needs and preferences. Then after another objective is as anticipating competitive moves. ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? නැත්නම් එයාලගේ potential actions අපි බලලා ඊට පස්සේ ඒවට අපි respond කරගෙන කොහොමද අපි enabling them to positively respond and stay ahead in the market. Right? Then spotting opportunities and threats. ඊට පස්සේ අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් opportunities මොනවාද සහ threats මොනවාද කියන එක identify කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ competitive analysis එකකින්. By understanding the competitive landscape, companies can identify opportunities to capitalize on as well as potential threats could impact their businesses. Then after, what are the methods that we can use to analyze our competitors? අපේ competitors ලව analyze කරන්න use කරගන්න පුළුවන් methods මොනවාද? එතකොට මෙතන සාමාන්‍ය normal general ටිකක් දීලා තියෙන්නේ. මීට අමතරව අපිට use කරන්න පුළුවන් Michael Forces 5 forces model, ඊට පස්සේ forms of competition, ඔන්න වගේ දේවල් use කරගෙන අපිට competitive environment එක නැත්නම් competitors ලව analyze කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන කියලා තියෙනවා මම ගැන කියන්න මේවා ගැන කියන්න. අපිට market research කරන්න පුළුවන්, අපිට SWOT analysis කරන්න පුළුවන්. අපේ competitors ලගේ SWOT analysis අපේ SWOT analysis එකක් මේක කතා කරන්නේ competitors ලගේ SWOT analysis එකක්. Then benchmarking අපිට එක එක benchmarks තියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ benchmark එක අපි බලගෙන අපි සමහරවිට KPI වලට නැත්නම් key performance indicators එක අපි compare කරනවා අපේ KPI අරගොල්ලන්ගේ හැම competitors ලගේ KPI අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය හෝ ඒවා අපිට බලන්න පුළුවන්. Right? ඊට පස්සේ industry report and analysis. එතකොට utilizing industry reports අන්න ඒ වගේ දේවල් use කරගෙන අපිට මේ industry reports අනම්මනම් අරගෙන ඒව analyze කරලා බලන්න පුළුවන්. Then online and social media monitoring. එතකොට අපි online ඉඳගෙන නැත්නම් social medias ගැන engage වෙවි. අපි බලන මොනවාද අපි competitors ලා මේ social media marketing සහ online presence එක අතර ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොනවද කියන එක අපිට study කරන්න පුළුවන්. Then consumer behavior and consumer buying decision process එකට එනවා. අපි ඊළඟ step එකට. එතකොට consumer behavior and consumer buying decision process කියලා කියන්නේ consumer behavior කියලා කියන්නේ ඇත්තටම consumer කෙනෙක් කොහොමද හැසිරෙන්නේ? ඒ කියන්නේ එයා individual කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. He may be either group or an organization, and the process they use to select, sequence, use and dispose of products, services, experiences or ideas to satisfy their needs and desires. And understanding consumer behavior is crucial for business as it helps them to tailor their marketing strategies, product offerings, and communicate to effectively reach and engage their target customers. Then after we will discuss then එතකොට customer behavior එහෙම නැත්නම් consumer behavior එක කියන්නේ අපි යාලව study කරන එක. එහෙම නැත්නම් එයා behave කරන්නේ කොහොමද? එයා කොහොමද product එකක් purchase කරන්නේ? අනම්මනම් කතන්දර තමයි ඔය consumer behavior කියලා කියන්නේ. එතකොට consumer buying decision process කියලා කියන්නේ consumer කෙනෙක්ගේ behavior එක study කරන්න ගන්න පුළුවන් එක model එකක්. Right? The consumer buying decision process, also known as the consumer purchase decision process, is step-by-step journey that a consumer goes through when making a purchase. It involves several stages, and each stage plays a vital role in shaping the final purchase decision. The consumer buying decision process typically includes the following stages. Those are එතකොට මේ consumer buying decision process එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙතන steps හතක් තියෙනවා. එතකොට typically තියෙන හත කියලා කියන්නේ නමුත් අපිට ඇත්තටම class එකේ කියන්නේ පහයි. මම කියන්නේ පහ මොනවාද සහ මේ හත කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. Right? එතකොට අපිට class එකේ ඉගෙනපු දේවල් තමයි පහ problem recognition, information search, evaluation of alternatives,
purchase decision and the post purchase evaluation. එතකොට මේකේ ඊට අමතරව තව දෙකක් එනවා. ඒ තමයි purchase decision එකට පස්සේ decision එකක් අපි ගත්තා පස්සේ purchase කරනවා. සහ post purchase evaluation එකට පස්සේ evaluate කරලා පස්සේ post purchase behavior එකක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි අමතරව එන දෙක. right. එතකොට මේකින් එක කතා කරද්දී problem recognition. ඒ කියන්නේ මේක තමයි පළවෙනි stage එක consumer කෙනෙක් එයාගේ need එක එහෙම නැත්නම් problem එක identify කරලා එහෙම නැත්නම් ඒක recognize කරනවා. එතකොට need එකක් problem එකක් identify කරද්දී සමහර වෙලාවට ඒක internal stimuli එකකින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් external stimuli එකකින් වෙන්න පුළුවන්. internal stimuli එකක් කියන්නේ එයාට ඇඟ ඇතුළෙම එහෙම නැත්නම් එයා තුළින්ම ඇතිවන ඌමනාවක් stimulation එකක්. external stimuli එකක් කියන්නේ පිටත පරිසරයේ තියෙන මොකක් හරි බලපෑමක් මත අපිට ඇතිවන අවශ්‍යතාවයක්. Then after information search ඊට පස්සේ දැන් අපි problem recognize කරගත්තා පස්සේ ඒක අපි need එක recognize කරගත්තා පස්සේ අපි information search වලට එනවා. එතකොට information search කියලා කියන්නේ අපි මේ problem එකට එහෙම නැත්නම් අපේ need එක fulfill කරගන්න තියෙන potential solutions ටික. එතකොට එතනදී අපි ඒ ටික identify කරගන්න එක. හරිද? එතකොට information can be gathered from various sources including personal experiences, family and friends, online research and advertisement. Then evaluation of alternatives. අපි ඔන්න ඊට පස්සේ information search කරාට පස්සේ අපි alternatives evaluate කරනවා. In this stage, the consumer evaluates different options to satisfy their need. They compare the features, benefits, price and perceived value of the alternatives. Then after ඊට පස්සේ අපි ඔන්න evaluation කරලා ඊට පස්සේ purchase decision එකකට එනවා. දැන් අපි alternatives evaluate කරලා අපි all purchase decision එකට එනවා. ඒක තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. එතකොට සමහර කාලේ purchase decision එකේදී මේ decisions influence වෙන්න පුළුවන්. brand reputation එක, price එක, availability එක සහ promotion මත. Then after අපි ඔන්න මේකේ විදිහට අපි purchase එකට එනවා. The consumer completes the purchase by acquiring the chosen product or service from the selected seller. ඊට පස්සේ post purchase evaluation එක අපි satisfied the dissatisfied ද කියලා හිතන එක. right. ඊට පස්සේ post purchase behavior එක අපි satisfied නම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ dissatisfied නම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ. satisfied නම් අපි මේ product එක තව කාටද recommend කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් මේ ගැන හොඳ good feedback එකක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. but if it is dissatisfied මේක අපිට product එක ගැන අපි dissatisfied නම් අපි මොකක් හරි ඒකේ refund එකක් හරිද ඊට පස්සේ මොනවා හරි product එක return කරන්න අපි බලාපොරොත්තු එහෙම නැත්නම් අපි negative feedbacks දෙන්න පෙළඹෙනවා. right. So then after next see about the why new products fail. ඇයි අලුත් products fail වෙන්නේ? හරිද? මේකත් අහලා තියෙන තව අපි focus කරන්න ඕන area එකක් products ඇයි fail වෙන්නේ. එතකොට product එකක් fail වෙන්න හේතුන් කිහිපයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. lack of market need. අපේ product එක market එකට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙන නැත්නම් ලොකුට කෙනෙක්ට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන භාණ්ඩයක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ poor market research. අපි හොඳ market research කරලා අපි data එහෙම නැත්නම් trends වගේ දේවල් identify කරලා නැහැ. right. එතකොට ඒක තමයි poor market research කියලා කියන්නේ. then after ineffective product design. ineffective product design කියලා කියන්නේ අපි design කරපු product එක හරි effective විදිහට අපි design කරලා නැහැ. හරිද? ඒකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ inadequate marketing and promotion. සමහර පිට product එකක් කොච්චර දුරට කොච්චර හොඳට design කරලා තිබ්බත් even though it is well designed and it is well meets the market need, it can be fail because the poorly marketing and promotion. right. එතකොට ineffective marketing strategies can result in low visibility and awareness limiting the product's reach. then after next one price and value mismatch. price එක සහ value එක අතර mismatch එකක් තියෙනවා. setting the wrong prices for a product either too high or too low can affect its perceived value. Consumers may be hesitant to purchase if they feel the product is overpriced or doubt its quality due to a low price. And then after next one is completion and market saturation. Introducing a new product in the highly competitive market or saturated market category can be strong competition may make it difficult for the new product to gain attention and market share. Then technological challenges. Products based on new or emerging technologies may face technical difficulties or limitations that hinder the performance or reliability. Then after ඊළඟ එක තමයි timing issues. අපි මේ product එක launch කරන time එක අපි මේ product එකේ
success එකට අනිවාර්යෙන්ම බලපානවා. Then after next one distribution and retail challenges. එතකොට අපිට distribution එකේදී හෝ retailing වල මොනවා හරි challenges තියෙනවා නම් ඒක අපේ මේ product එක fail වෙන්න බලපාන්න පුළුවන්. Then navigate customer feedback. Negative reviews of both word of mouth can quickly tarnish a product's reputation and deter potential customers. එතකොට අපිට තියෙන negative feedbacks මොනවා හරි හින්දා අපේ product එක fail වෙන්න පුළුවන්. Then after regulatory or legal issues මොනවා හරි ඇති වෙන්න පුළුවන්. And internal organization issue එකක් අපිට පස්සේ identify වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් අපේ organization එක develop අපේ product එක develop වෙන්නේ නැත්නම් achieve වෙන්නේ නැහැයි වෙන්න පුළුවන්. Then after stage for new product development. ඊට පස්සේ අපි new product development එක ගැන කතා කරනවා. එතකොට new product එක develop කරන්න අපි පොඩි process එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ process එක ගැන මම කෙලින්ම කියන්නම්. ඒ process එකේ තියෙන steps තමයි idea generation. ඒ කියන්නේ idea එකක් generate කරනවා යම්කිසි business එකක් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි product එකක් ගැන idea එකක් generate කරනවා. ඊට පස්සේ idea screening. අපි ideas කිහිපයක් generate කළා. ඒ එකින් එක idea එක අපි evaluate කරනවා. ඒකට අපි කියනවා idea screening කියලා. Then after we have the concept development and testing. දැන් අපි idea එක screen කළාට පස්සේ තවදුරටත් මේ idea එක අපි develop කරලා test කරන එකට තමයි අපි කියන්නේ concept development and testing. Then after we have the business analysis. In this stage a comprehensive business analysis is conducted. ඒක business analysis එකකින් කියන්නේ අතම මේ product එක හැදීම තුලින් අපේ expected cost මොනවාද, revenues මොනවාද, profitability මොනවාද, return on investment මොනවාද කියන එක analyze කරන එක. Then product development, once the product has been validated and the අපි concept එක develop කරා මේ product development කියන්නේ product එක හැදුවට පස්සේ product එක develop කරන එක තමයි අපි product development කියලා කියන්නේ. Then after we have the market testing. එතකොට මේක full launch කරන්න කලින් අපි කලින් මේකට පොඩි market test එකක් තියලා බලනවා. මේක පොඩි area එකකට එහෙම නැත්නම් පොඩි specific target group එකකට මේක ගිහින් දාලා මේකේ success ද කියන එක අපි බලන්න ඕනේ test කරලා. Then after commercialization. එතකොට commercialization කියන්නේ this is the stage where product is launched and introduced to the wider market. It involves finalizing marketing and promotional strategies, distribution arrangements, and sales efforts to generate awareness and drive sales. Then after we have the post-launch evaluation. The post-launch evaluation එක කියන්නේ දැන් මේක අපි launch කරාට පස්සේ මේක evaluate කරන එක තමයි එහෙම නැත්නම් මේ අපි launch එක evaluate කරන එක තමයි අපි කරන්නේ. හරිද? එතකොට post launch එක තුලින් කරන්නේ ඒක. Then ඊගාවට අපි ඊළඟ concept එක එහෙම නැත්නම් ඊළඟ point එක තමයි spiral development process. එතකොට spiral development process එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් product එකක් develop කරද්දී අපිට හම්බෙන්නේ normal linear curve එකක් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් එක රේඛීය අපිට මේ development එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දැන් සාමාන්‍යයෙන් product එක life cycle එකක් ගත්තොත් එහෙම product එකක් ගත්තොත් එහෙම product එක කොහොම development වෙලා ගිහිලා මෙහෙම saturation මොකද්ද market maturity වෙලා decline වෙලා යනවා. But මේ spiral development එකකින් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එන්නේ නැතුව අපි product එකක් develop කරනවා ඒක market research කරනවා නම් කරනවා ඒක fail වෙද්දී නැත්නම් ඒක අපි amendments කර මෙහෙම ඒක ආයි මේ පස්සට යනවා ඉස්සරහට යනවා පස්සට යනවා ඉස්සරහට යනවා ඔහොම මේ product එක ගෙනියන එකට තමයි අපි කියන්නේ spiral development කියලා. ඒ කියන්නේ මේක spiral එකක් වගේ තමයි යන්නේ කියලා කියන්නේ. මොකද spiral එකක් වගේ යන්නේ product එක අපි හැමතිස්සෙම innovate කරගෙන අපි feedbacks කරගෙන මොකද customers ලගේ need එකක් තමයි අපි හැමතිස්සෙම focus කරන්නේ product එකක් එහෙම නැත්නම් value එකක් create කරන්නේ. එතකොට but customer needs are always changing. ඒකට ඒක මේ dynamic environment එකේ අපි operate කරනවා කියන්නේ customer changes ඊට පස්සේ අපේ technology අනම්මන ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට product එක අපි අතහැරලා දාන්නේ නැතුව මේ වගේ innovations කර ඉස්සරහට යන එකට තමයි අපි කියන්නේ spiral development කියලා. එතකොට සරලවම ඕක තමයි ඔකේ අදහස. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට ඉතුරු මේවා ටික ලියා ගන්නවා නම් එතකොට මේකේ තියෙන steps ටික තමයි අපි අර වගේම තමයි concept generate කරනවා. ඊට පස්සේ concept එක evaluate and selection. Then after we going for a risk analysis and mitigation. Then after product design and development. ඊට පස්සේ prototype එක අපි evaluate කරනවා. ඊට පස්සේ interactive improvements
product testing and validation, then after we have the production and launch, then post launch evaluation, and finally continuous improvements. Then why product spiral development is good for developing a product? I main product spiral එක අපිට මේ product එක develop කරන්න වැදගත් වෙන්නේ කියන එක, right? එතකොට flexibility, risk management, customer centric, continuous improvement, faster time to market, better adaptation to market demands, minimize costly mistakes කියන දේවල් තමයි. ඉතින් මේක අපි market එකට ගෙනියන්න එහෙම නැත්නම් අපි sorry අපි product එක develop කරන්න use කරන ක්‍රමය, right? Then ඊගාව අපේ point එක තමයි customer value hierarchy එක කියන එක. එතකොට customer value hierarchy කියන එක මම example එකක් එක්ක කියන්නම්. මොකද්ද මේ customer value hierarchy කියලා කියන්නේ? ඉතින් value hierarchy කියලා කියන්නේ යම්කිසි product එකක් consumer කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් customer කෙනෙක් දකින එක levels, right? එතකොට ඒ level එකක් ගැන ඒ levels ගැන තමයි අපි මේ customer value hierarchy එකෙන් කතා කරන්නේ. මේකට ගන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණයක් තමයි smartphones, right? එතකොට ඒක මම කතා කරන්න කොහොමද මේ value hierarchy වෙන්නේ. එතකොට value hierarchy එකේ තියෙන hierarchy එකේ තියෙන components තමයි core benefit එක, generic product, expected product, augmented product and the potential product. එතකොට core benefit කියලා කියන්නේ අපි smartphone එක ගැන කතා කරද්දී මේ smartphone එකෙන් ඇත්තටම අපි මොනවාද මූලිකවම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක. එතකොට මූලිකවම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම phone එකක් ගන්නවා නම් phone එකෙන් අපිට කතා කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැත්නම් communication කියන එක. Right? එතකොට make calls, send messages and access to the internet. ඊට පස්සේ generic product එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ core benefit දෙන්න පුළුවන් විදිහට ඒ product එක develop වෙලාද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට මොනවාද touch screen interface එකක් තියෙන එක, ඊට පස්සේ call කරන්න පුළුවන් එක කියන calling functions, ඊට පස්සේ text messaging and the internet browsing capabilities, right? ඊට පස්සේ expected product එකට එනවා. expected product එකේදී වෙන්නේ additional features සමහරක් වෙලාවට කියන්නේ අපි expect කරන දේවල් phone එකක් ගද්දී තව අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තමයි මොනවාද? හොඳ කැමරාව එකක්, හොඳ battery life එකක්, හරිද? හොඳ processors එකක්, හොඳ processor එකක්, අන්න ඒ වගේ දේවල් සහ තව අපිට කියන්න පුළුවන් ඔය මේ product එකක් launch කරද්දී, හරිද? ඒ product එකේ තියෙන මේ මොනවා හරි apps තියෙනවා. product එක කියන්නේ අපේ phone එකක් ඉස්සෙල්ලාම ගත්තී සමහරක් වෙලාවට ඒකේ already installed apps තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල්. Right? It has a augmented product එකට එනවා. The augmented product level may include additional services like after sales services. එතකොට මේ product එකට අමතරව අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි after sales services. අපි බලාපොරොත්තු නොවන දේවල්. හරිද? ඒක කතා කරන්නේ. After sales services ඊට පස්සේ warranty එකක් දෙන එක, pre-installed useful apps වගේ තියෙන දේවල්. Right? ඊට පස්සේ potential product එකට එනවා. In potential product level, innovations could include new biometric authentication methods, advancement in the battery technology for longer use, or enhanced artificial intelligence features that make the smartphone even more user-friendly and innovative. Then after අපි එනවා demarketing කියන එක ගැන කතා කරා. ඒතකොට demarketing කියලා කියන්නේ යොක්ක් හරි economic situation එකක් හරි එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි හේතුන් නිසා අපි marketing කියන එක අඩු කරන එක හෝ එහෙම නැත්නම් මේ product එක ගන්න එක නැත්නම් product එක purchase කරන එක demotivate කරන්න use කරන strategy එකක්. Right? එතකොට මේක ගන්න සාමාන්‍යයෙන් හේතුන් තමයි අපිට over demand එකක් තියෙදි demand එක අඩු කරගන්න අපි use කරනවා. Then also seasonal or off peak periods එකේ ඒ කියන්නේ අපේ product එක available වෙන්නේ මෙන්න මේ season එකේ එහෙම නැත්නම් මේ peak එකේ තමයි මේක අපේ product එක අපි finish කරලා market එකට දාන්නේ. But එහෙම නැතුව organization එකකින් කියන්න පුළුවන් අපිට දැන් ඒ කියන්නේ season එකේදී ඒ raw materials නැත්තම් අපිට organization එකෙන් ඒකට තියෙන demand එක අඩු කරන්න වෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ environmental social impact හරිද? ඒක ගැන කතා කරද්දී in situations where products have a negative impact on the environment society, companies may adopt demarketing strategies. එතකොට environmental social impact එක ගැන කතා කරද්දී හැම වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ethical and legal response මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි සිගරට් වගේ දේවල්. එතකොට ඒක ethically සහ legally දේවල් හින්දා අපි සිගරට් පෙට්ටියේ මොනවාද අර පිළිකා හැදෙන එහෙම නැත්නම් මොන හරි ලෙඩ රෝග වෙන දෙන advertisements අපි සිගරට් box එකේ සම්පූර්ණ අපි include කරලා තියෙනවා. Then after market saturation එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. Then health and safety concerns අපිට
හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඩීමාර්කටිං යූස් කරනවා. then අපි ඊගාවට යන ඊළඟ concept එකට segmentation and targeting කියන එක. එතකොට segmentation කියලා කියන්නේ සරලවම අපි යම් යම් පදනම් මත කියන්නේ heterogeneous market එක homogeneous groups වලට එහෙම නැත්නම් segments වලට divide කරගන්න එක තමයි මෙතන segmentation කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඒකේ objectives විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට identify and understanding different customer groups within the market to recognize unique needs, preferences and buying behaviors of each segment and to create tailored marketing strategies for each segment to maximize the effectiveness and the efficiency. Then after example එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම segmentation කියලා කියන්නේ a shoe company may segment the market based on customer age groups, fostering different shoe styles for kids, teenagers and adults, and each group may have distinct preferences and requirements. Then after targeting කියන එක අපි කතා කරනවා. ඉතින් targeting කියලා කියන්නේ ඇත්තටම this is the process of selecting specific segments from the previously identified market segments that the company wants to focus on and serve. The decision on which segments of the segment the decision on which segments to target is based on various factors including the size and the growth potential of the segment, its profitability, the company's resources, and the fit between the company's offerings and the segment's needs. So the objectives of segmentation may include to concentrate resources on the most attractive and profitable segments, then to position the company's product or services effectively to meet the specific needs of the chosen segment, then to gain a competitive advantage by offering superior value to the target segments. So those are the objectives. එතකොට ඒ විදිහට තමයි අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ අපිට example එක ගන්න පුළුවන්. අර කලින් example එකම කතා කරනවා නම් athletic shoes for teenagers වගේ අන්න ඒ වගේ specific target එකක් අරගෙන specific segment එකක් අරගෙන ඒකට target කරන එක තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. then after ඊළඟ එක positioning මේක අපි අර අපේ කලින් steps එකකම තමයි එන්නේ STP segmenting, targeting and positioning. So positioning කියන්නේ in the context of marketing refers to the process of creating a distinct and favorable perception of brand, product or service in the minds of target customers relative to the competitors. So positioning කියලා කියන්නේ අපේ competitors ලට වෙනස් වෙලා නැත්නම් competitors ලවයි අපිව identify කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපේ brand එක, අපේ product එක, එහෙම නැත්නම් අපේ service එක අපේ customers ලගේ mind එකට ගිහින් දාන එක. හරිද? එතකොට goal of positioning is to differentiate a company's product from those of its competitors and create a clear, compelling and relevant image that resonates with the target audience. Right? ඊට පස්සේ අපි එනවා key elements of positioning. Positioning වලදී තියෙන key elements ටික තමයි there must be a target audience, then we have to do a better competitive analysis, and we have to have a unique selling proposition. Then after we have to have a good brand identity, and we do need to have communication strategies, and the perception must be managed of our customer, right? Then next one is line filling and line stretching. So to make a line filling and line stretching කියන්නේ. So line filling and line stretching are two product line expansion strategies used by companies to grow their product offerings and cater to different customer segments. Both strategies involve introducing new products within an existing product line, but they differ in their scope and objectives. Right? එතකොට line filling කියලා කියන්නේ line filling also known as product line extension. මේකට අපි line එකකට දාන extension එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. Is a strategy with company introduce new products or variations within an existing product line to fill gaps in the market or meet specific customer needs. The new products are closely related to the existing products and often target niche segments or address the specific customer preferences, and the objectives of line filling are to offer more choices to customer within the same product category, to cater different customer preferences and segments without substantial changes to the core product, and also to increase market share by covering a broader spectrum of the customer needs. එතකොට මේකදී සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් a soft drink company may introduce new flavors or variations of its existing beverage to appeal different taste preferences. Example, they might introduce diet versions, fruity flavors or caffeine free
options to attract the specific customer segments. Then after we have line stretching. Line stretching is also known as product line expansion. Line extension, make expansion is a strategy in which company introduces new products at different price points, or targeting different market segments that extend beyond the company's existing product line. The new products are often perceived as more premium or more affordable than the existing offerings. And the objectives of line stretching include to reach new customer segments by offering products that are either more affordable or higher end than the current product line. Then also to create a perception of greater product variety and cater to customer with varying budget preferences. Then to capitalize on the brand's reputation and equity by extending it to new product categories. ඊට පස්සේ ඒකේ example එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් high end fashion එකක් නැත්නම් හොඳ clothing factory එකක් high end clothing factory එකක් එයාලා introduce කරනවා consumer ට perfume එකක්. එතකොට මේ අලුතෙන් use කරන එක අරකට වඩා affordable price එකක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් premium හොඳ ලොකු price එකක් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. right? එතකොට එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක මේ ලොකු price එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සමහර වෙලාවට මේක low price එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. right? එහෙම නැත්නම් high price එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. right? So in summary, line filling involves introducing new products or variations within an existing product line to provide more choices and cater to specific needs within the same category. Line stretching, on the other hand, involves expanding the product line beyond its current boundaries to reach new market segments or offer product at different price points. Then after අපි යනවා pricing strategies වලට 3C's කියන එක. ඒ කියන්නේ මේකද කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි price එකක් ගද්දී මොනවාද අපි consider කරන්න ඕන factors කියන එක. එතකොට ඒ 3C's කියන්නේ cost එකට, competitors වලට and customers වලට. cost එක කියලා කියන්නේ අපි price එකක් set කරද්දී අපේ cost එක ගැන අපි හිතලා, ඒ කියන්නේ product එකට යන වැය වෙන මිල ගැන හිතලා අපි product එකක් price කරනවා නම් අපි ඒකට cost pricing factor එකක් කියලා කියනවා. Then after competitors ලා අපි competitor අපේ price එක set කරද්දී අපි competitors ලා ගැන විතරක් බලන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් competitors ලා ගැනත් බලනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් කතා කරන්නේ ඇත්තටම competitors ලගේ මොනවාද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන strategies මොනවාද නම් කියලා බලලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ payment ඒගොල්ලන්ගේ price එක මොකක්ද කියලා බලලා අපි අපේ product එක ඒ product එකත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවයත් එක්ක අපේ සමහර කාලවල අපේ product එක ඒ product එකට වඩා ටිකක් ගණන් අඩුවෙන් ගණන් වැඩියෙන් හෝ එම ගණනට අපිට able කරන්න පුළුවන් in the market. Then after customers කියලා කියන්නේ අපි ඊළඟ C එක. එතකොට මේකෙදී customer perception of value and their willingness to pay for a product or service. කියන්නේ customer අපේ product එක ගැන කොච්චර දුරට දන්නවද සහ මේකේ value එකට එයා කොච්චරක් ගෙවන්න කැමතිද කියන එක මත ගෙවන්න සූදානම්ද කියන එක මත අපි prices set කරන්න ඕනේ. So that we call the next C the customers. Then we have the marketing intermediaries. එතකොට marketing intermediaries කියලා කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඇයි marketing intermediaries ලා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඒකෙදි මම මේ එක එක්කෙනාගෙන වෙන වෙනම කියන්නේ නැතුව ඒ අයගේ තියෙන importance එකත් එක්ක මම කතා කරා නම් අපි intermediaries ලා ගැන. එතකොට wholesalers ලා වගේ කතා කරොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිට they can often handle storage, inventory management and transportation, making it convenient for retailers to obtain products in larger quantities. Then after retailers like Inaya, they purchase goods from wholesalers or directly from manufacturers and sell them to individual customers through physical stores, online platforms or other channels. Then distributors are companies or individuals that buy products from manufacturers and resell them to retailers and end customers. They often focus on a specific geographic area or market segment, providing specialized distribution services. Right, the distributors again. Then after we have the agents and brokers. So the agents la saha brokers lage අපිට හම්බ වෙන දේවල් මොනවාද? The agent කෙනෙක් කියලා කියන්නේ හැමදෙස්සම seller ගේ interest එක represent කරන කෙනෙක්. But on the other hand broker කෙනෙක් කියන්නේ සමහර කාලවට එයාගේ buyer එහෙම නැත්නම් seller represent කරන කෙනෙක්. ඒ represent කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට.
Then after exporters and importers, of course, when we're talking about the intermediaries, exporters and importers are another kind of a force that we have to think about. Then exporters can make available our products not only in a specific geographical location or typically in a country, they can make it available in the worldwide or the international market. Then logistic and transportation companies, of course, they provide like storage, shipping and delivery services. Then after retailers cooperative growth, sorry, groups, the retailers cooperative groups doing, we can go for a better pricing share market process can be considered when thinking about the retailers competitive pricing goals, sorry, retailers uh, cooperative groups. Then franchises are also to be considered. Then after service marketing mix, service marketing mix එකක් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් service marketing mix එකේදී කතා කරන්නේ ඇත්තටම 4 piece වලට එහාට ගිහිල්ලා 3 piece ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් ඇයි අපිට ඒ 3 piece අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකේ 4 piece ගැන කතා කරන්නේ නැතුව මේ ඊළඟ piece ගැන people process and the physical evidence ඇයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් service එකක් ගැන කතා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ service එක ලබා දෙන people නැත්නම් ඒ පුද්ගලයන් මත සර්විස් එකේ quality එක ස්ටෑන්ඩඩ් එක රඳා පවතිනවා. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට people කියන P එක වැදගත් service marketing mix එකේදී. Then after process, of course the process like the service delivery process and the customer journey, service quality standards and customer interactions are important when talking about the process of the service. So that's why this P is special in the service marketing mix. Then after physical evidence, in service marketing, physical evidence refers to the tangible cues and the customers use to assess the service quality. These cues can include the service environment, facilities, equipment, branding, and other visual elements. Physical evidence help build trust and confidence in the service market. Right. Then ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් Porter's five process model එක ගැන කතා කරනවා. ඉතින් Porter's five process model කියලා කියන්නේ අපිට competitive world එක ගැන competitive environment එක ගැන focus කරන්න study කරන්න තියෙන model එකක්. In here Porter's five process model අපිට තියෙන forces තමයි threat of new entrants, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers or the customers, and the threat of substitute products or services. Then after finally the rivalry among the existing competitors. When talking about the threat of new entrants, this post examines the case ease of with which new competitors can enter an industry and compete with existing companies. Existing companies මොනහරි companies තියෙන එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් company එකක් එද්දි ඒ company එකට barriers මොනහරි නැතුව කිසිම barrier එකක් නැතුව එන්න පුළුවන් නම් අපිට අලුතෙන් entrance ලා එන එකේ අපිට threat එකක් තියෙනවා. Then after bargaining power of the suppliers, ඉතින් අපේ suppliers ලා අපිට ඉන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් suppliers ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ bargaining power එක අඩු වෙනවා. But if we have a kind of a very specific or a limited number of suppliers, the bargaining power of them will be increased and this will be coming as like a threat or force to our organization. Then after bargaining power of the buyers, when we're talking about the buyers, if there are many substitute products other than us, so the bargaining power of the buyers may be increased, as well as not only about the availability of the suppliers, the ability of the switch or the switching cost associated with switching among the goods or services may also come as a threat, and that is what we call as the power of buyers. Then threat of substitute products or services, that means the competition or the threat generated by the substitute products and the services, right? This first considers the this force considers the presence of alternative products or services that can satisfy the same customer needs. If there are many substitutes available, it can limit the pricing power of industry players and affect their market share. Then after rivalry among the existing competitors, that means that already there are many substitute products or existing competitors in a given industry or a kind of a market. So if they have the same product, so we have a rivalry among the existing competitors.
Then after we talk about the forms of competition, we have the brand competition, industry competition, firm competition, and the generic competition. As examples, in the beverage industry ගැන කතා කරොත් එහෙනම් brand competition කියන brand වලින් අපි compete කරන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි cola brands ගත්තොත් එහෙම cola කියන product එක ගත්තොත් එහෙම අපිට brand competition ගැන කතා කරද්දී අපිට ගන්න පුළුවන් Coca Cola and the Pepsi Cola. Then after talking about the industry competition Coke and Pepsi are also all are performing in the soft drink industry. So අපිට soft drinks offer කරන ඕනම organization එකක් තව threat එකක් විදිහට consider කරන්න පුළුවන්. Not only that, then after we think about the form competition, Coca-Cola and Pepsi directly compete against each other with cola beverages targeting the same customer preference. Then generic competition, Coca-Cola faces generic competition from non-cola beverages such as bottled water, juices, and iced teas. Right? ඒවත් එක්ක තමයි අපිට අපිට මේ හිතන්න පුළුවන් generic competition එකක් ඇති වෙනවා කියන එක. So with that I'm going to wind up this special point discussion. එතකොට මේ ටික තමයි special points විදිහට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරා special points විදිහට value chain and value system ගැන කතා කරා. Then after we discuss about the competitive analysis. Then after we discuss about the consumer behavior and consumer buying decision process, and also then why new products fail. With relate to that, the stage for new product development and the spiral product development also discussed. Then we discussed about the customer value hierarchy, and we discussed about the demarketing and then segmentation and targeting. Then after we discussed about positioning, and then we discussed about line filling and line stretching and we discussed about pricing strategies, mainly the 3 C's, and marketing intermediaries. Why marketing intermediaries are important were discussed especially, and service marketing mix, that means 3 P's other than the P's coming under the 4 P's. That means 4 P's එහෙම නැත්නම් product P's වලට තියෙන ඒවට අnder service එකකට හම්බෙන P's ටික මොනවද කියන එක අපි කතා කරා. Then after we discussed about the Porter's Pfizer process model, and finally we discussed the forms of competition, right? So those are the things that I need you to consider about. Then මේවා තමයි ඔයාලා පොඩ්ඩක් consider කරලා බලන්න ඕනේ. සමහරක් විට session එක යද්දි මම වෙන වෙන වචන කියන්නේ නැති. ඇත්තටම හේතුව නිින්ද යන. නිින්දදී පොඩ්ඩක් මම වෙන දේවල් කියුණා ඉන්න එක නෙමෙයි. So very sorry about that please, but මේ points ගැන consider කරන්න. Thank you very much.